So last time we have discussed about the cost benefit analysis, right? So initially, మన cost benefit analysis గురించి మాట్లాడుకున్నాం. So prior to cost benefit analysis, I have discussed about RFPs and RFQs, like online through bidding process and all that. Through RFPs, RFQs, and all, everything we have to submit. Followed by this, we do cost benefit analysis as a part of it, which explains you like what is the cost incurred to develop the project and all that. So CBAs and all. So followed by cost benefit analysis, we have to discuss about the feasibility study. Okay. We have to discuss about the feasibility study. So feasibility study doesn't mean the possibility or the compatibility of developing any of an application. So feasibility study report అనేది మన ఒక ప్రాజెక్ట్ కో దేనికో సంబంధించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. Even in the non-IT segment also you will see that. ఒక real time example మీకు చెప్తాను, the importance of feasibility, so that you'll understand. For example, there is a state government, there is a state or central government, right? So they want to construct a dam. Why they want to construct? Because they want to construct a dam to streamline the water resources to the paddy fields, so that the paddy fields will grow properly, so that farmers will be happy. So this for that reason usually make irrigation projects and because of this reason irrigation projects మనం కడతాం. So when we were constructing some irrigation projects and all that, generally మీరు చూస్తే కనుక before government has taken a decision of constructing some irrigation projects, and before they are calling for some qualified construction companies to construct that, before itself they do a feasibility study report. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూజువల్గా కొంత మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్స్ పెట్టుకుంటారు. వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ అండ్ ఆల్ విల్ బీ informed to the management consultants. So these management consultants were experienced, right? So these are all the experienced professionals in the irrigation project construction and all that. So వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they submit the feasibility study report, and the government will ask these consultants to provide a feasibility study report. What is meant by a feasibility study report? Feasibility study report doesn't mean the area where they want to construct, okay, where it has to be constructed. ఎందుకని place need to be identified. ఎందుకని? Because వాటర్ మన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ కడతాము? డ్రిప్ ఇరిగేషన్, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, రెండు రకాలు ఉంటాయి. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? కింద నుంచి వాటర్ ని పైకి ఎత్తి అవతల సైడ్ కి అది డంప్ చేస్తుంది. దీన్ని లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు, రైట్? సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్, జనరల్ గా మనం డ్యామ్ లో అవతల సైడ్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్టాప్ చేసి వెన్ ఎవర్ ద వాటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ డ్యామ్ గేట్స్ ఎత్తుతారు, 2 గేట్స్ 3 గేట్స్ ఎత్తుతారు, సో దట్ వాటర్ ఫ్లో వెళ్తుంది. ఆ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత లెవెల్స్ లో, ఆ కింద లెవెల్స్ లో ఎక్కడైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్నిటికీ వాటర్ వెళ్తుంది. ఇది వాటర్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఈస్ వాట్ జనరలీ దే డూ. సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు కదా డ్యామ్ ని. అంటే నేను అనుకున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎ ప్లేస్ టు కన్స్ట్రక్ట్, దే కెన్ కన్స్ట్రక్ట్. సో ఒక మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ అవసరం ఎందుకు చెప్పండి ఇక్కడ? బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అన్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ టు డూ దట్. ఓకే, వాళ్ళు చేయొచ్చు, దే హ్యావ్ ఆల్. సో దే కెన్ ఇమీడియట్లీ దే కెన్ కాల్ ఫర్ the qualified construction companies to start that. So in beach mein, meanwhile, why they require a management consultants to provide a feasibility study report? Enduku kavali? Why is it needed? Any reason? No. Why is this required? Any idea? To check whether everything is in place for the management. In place means in terms of all the aspects, like water management and building wise, everything. Right, building wise ante enti? Building wise doesn't mean, so the soil should not have a nature of sinking. Soil ki sinking nature ఉందనుకోండి, అక్కడ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కష్టం, ఈజీ అవసరం అవుతుందా? కష్టం. ఎందుకంటే సింకింగ్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డ్యామ్ విల్ బి ఇన్ ద ప్రాబ్లం, అంతే కదా, రైట్?
అంటే సాయిల్ టెస్టింగ్ అది చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ మనం డ్యామ్ కట్టడం అవసరం అవుతుందా, ఏ ప్లేస్ లో మనం డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది లేదమ్మా. సో ఏ ఏ ఏ ఏరియాలో కనుక మనం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కడితే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, రైట్? ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లో అయితే మనం కన్స్ట్రక్ట్, ఆ ఏరియా యొక్క సాయిల్ టెస్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ ప్రిపేర్ ఎ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ రిపోర్ట్ అండ్ దే విల్ సబ్మిట్ ఇట్ టు ద గవర్నమెంట్. అంటే గవర్నమెంట్ ఒక ప్రపోజల్ తీసుకునే ముందు, ఒక ప్రపోజల్ తీసుకున్న తర్వాత దాని కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఫీజిబిలిటీ స్టడీ రిపోర్ట్ కాల్ఫర్ చేస్తారు. ఈ కన్సల్టెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు గ్రౌండ్ సాయిల్ టెస్టింగ్ అవి ఇవి చేసి నెక్స్ట్ ఏరియా ఎక్కడ కడదాం అనుకుంటున్నారు, దానికి అయ్యే కాస్ట్ ఎంత, ఈ బడ్జెట్స్ ఇదంతా కూడా జనరల్గా యూజువల్లీ వాళ్ళు చేసిన తర్వాత అప్పుడు గవర్నమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే గవర్నమెంట్ విల్ కాల్ ఫర్ ద టెండర్ ఫర్ ద కంపెనీస్ టు కమ్ అండ్ బిడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ వాట్ ఇట్ హాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ సో ఫార్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వెన్ వీ వాంట్ టు టేక్ అప్ సమ్ డెసిషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ సంథింగ్, వీ వర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫీజిబిలిటీ. ఫీజిబిలిటీ అంటే ఏంటి, సాయిల్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి, బికాస్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్గా జరగాలి, అది సింకింగ్ కాకూడదు, పాయింట్ నెంబర్ 1. 2, దట్ అక్కడ ఎక్కడైతే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ప్లేస్ నాట్ ఓన్లీ నౌ, ఇన్ ఫ్యూచర్ దానివల్ల ఉపయోగం ఉండాలి. ఎవరికి, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫార్మర్స్ కి, కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ హెక్టర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కి అడ్వాంటేజ్ అయి ఉండాలి. 3, దానివల్ల వేరే సింకింగ్ విలేజెస్ అంటే ముంపు గ్రామాలు అంటాం తెలుగులో మనం, అంటే అది కట్టడం వల్ల ఏ గ్రామాలు అయితే అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏ విలేజెస్ అయితే సింక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏం చేయాలి, వాటి సర్వే రిపోర్ట్ తీసుకుని వాళ్ళని మళ్ళీ ఎవాక్యుయేట్ చేయించి వాళ్ళు వేరే ప్లేస్ని మనం వాళ్ళకి పునరావాసం కల్పించాలి. సో ఇదంతా కూడా దిస్ ఆర్ ఆల్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ. అంటే మీరు బోర్డ్ రూమ్ లో కూర్చొని మీరు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి గ్రౌండ్ రియాలిటీ అంటే అక్కడ అక్కడ ఆన్ ఆన్ గ్రౌండ్ మీరు తీసుకున్న రియాలిటీకి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయో ఉండవు, రైట్? అంటే బోర్డ్ రూమ్ లో కూర్చొని తీసుకునే డెసిషన్ కి ఆన్ గ్రౌండ్ మీరు తీసుకునే డెసిషన్ మధ్యన వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయి, because they అక్కడ ఏరియాని బట్టి personally see everything what's going on. Absolutely, ఏం గోయింగ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్, హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్, వాట్ విల్ బి ద బడ్జెట్, రైట్? How big this irrigation project should be, and how many lakhs of hectares should be fertile because of this, and what will be the benefit for the farmers and all, in what way. Okay, ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, పై నుంచి వస్తున్న వాటర్ని ఆపి కిందకి పంపిస్తున్నా, లేకపోతే కింద నుంచి వచ్చే వాటర్ని ఆపి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా అవతల సైడ్ వేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ల్యాండ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎవరికి తెలుసండి, గా ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఏ హ్యూమన్ మేడ్ కదా, ఇట్స్ ఏ గాడ్, ఇట్స్ ఎ నేచర్ మేడ్, ఇట్స్ ఎ నేచర్ మేడ్. సో అది ఎట్లయినా ఉండొచ్చు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏం చేయాలి, వాటర్ పొలంలో ఉండి అప్పకి మీకు వాటర్ రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక్కోసారి. ఓకే, ఒక్కోసారి వాటర్ కిందకి రావాలి, పైన వాటర్ ఉంది, 2 రకాలు. ల్యాండ్ ఎక్కడైనా ఉండేది. సో ఫీజిబిలిటీ స్టడీ రిపోర్ట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్, అంతే కదా. అంటే when they want to construct something, or when government has decided to submit ఆన్లైన్ బిడ్ వేసే ముందు, ఒక బిడ్డింగ్ వేసే ముందు, పేపర్లో బిడ్ వేసే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ has taken a decision of a feasibility study report. ఓకే, ఫీజిబిలిటీ స్టడీ రిపోర్ట్ తీసుకొని ఈ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ పిలుస్తున్నారు. ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ వీఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు మన గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి లేదా హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు వెన్ వీ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ ఫ్లాట్, when we want to construct any of the place, right, any of the project and all, when we want to build any of the project, we have to see the feasibility. Ikkada feasibility in 2 terms. Okati feasibility an employee will see and client will see, feasibility we also will see. అంటే ఫీజిబిలిటీ ఎంప్లాయీ ఎందుకు చేయించుకోవాలనేది ఎంప్లాయీ ఆలోచించుకోవాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వై ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద ఫీజిబిలిటీ ఫర్ అస్ టు డూ ఇట్ అండ్ ఆల్ అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో 2 టైప్ ఆఫ్ ఫీజిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేవాడు, ప్రాజెక్ట్ చేసేవాడు, ఇద్దరు కూడా ఫీజిబిలిటీ స్టడీ రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకని, బికాస్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ దేర్
professional growth. అవునా కదా? Yeah. Understood? Mm-hmm. Company growth. Professional growth doesn't mean company growth I'm talking about. So this feasibility study report usually divided in 3 parts. ఒకటి technical, next operational, next Financial feasibility. So these are the 3 major feasibilities which are there for any of the project to be done. This feasibility study report should also be done by us. So one is about technical feasibility. Technical feasibility and to study about the technical feasibility, we have to study about the existing system. నిన్న మాట్లాడుకున్నాము ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టంలో ఉన్న అప్లికేషన్ ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ the client has. దాన్ని బట్టి proposed system లో what are all need to be developed, features and all needs to be developed and all. Is this compatible with the existing hardware and software infrastructure or anything to be updated? Okay, so he is asking for us about more security features and all that. But the basic ఇప్పుడు existing application ఏంటంటే ఒక basic legacy application ఉంది. ఓకే, ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దానివల్ల ఏ యూజ్ లేదు. సో వాటిని అప్డేట్ చేయాలా? Right? This is what we call it as technical feasibility. What we call it as? This we call it as technical feasibility. Technical గా ఎంతవరకు feasible అవుతుంది as per the ఒకసారి ఏంటంటే క్లయింట్ ఏమంటాడంటే నాకు ఈ టెక్నాలజీ మీరు డెవలప్ చేయాలంటే వాడు చెప్పిన వెంటనే మనకు ఒప్పుకోం కదా. We have to look for our own clarification. We have to take our own clarification whether how far is this will work out అనేది మన డెసిషన్ తీసుకోవాలి. సో the kind of feasibility what we do call it as technical feasibility. Clear, Hema? Yep. Second, we call it as operational feasibility. What is meant by an operational feasibility? Operational feasibility doesn't mean not only of developing the project, at the same time that project should able in a position to used by the people. అంటే నేను అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను కానీ మీకు వాడుకోవడానికి ఉపయోగంగా లేదు, ఇంకెందుకు మీరు ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడం నా దగ్గర, అంతే కదా? అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అండి? అంటే ఇట్ షుడ్ బి కంపాటబుల్ ఫర్ ఎ క్లయింట్ టు యూజ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సో కాంప్లెక్స్ అని అర్థం. It should not be so complex. It should be user friendly. It should be user friendly. This is what we call it as operational feasibility. Understand? Yep. Third, we call it as financial feasibility. Financial feasibility గురించి మీకు తెలుసు. What is the cost we have taken, right? ఎంతవరకు అది మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ ఆల్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడాన్ని ఫినాన్షియల్ ఫీజిబిలిటీ అంటారు. So feasibility study report will be of 3 types. One, we call it as a technical feasibility. Second, we call it as operational feasibility. Third, we call it as financial feasibility. This feasibility study report or feasibility study should also be done in the initial stages of the project. You clear? Clear, Hema? Yes, yes, yeah. Right. So once the feasibility study report is completed, then do we do for stakeholder analysis? We go for stakeholder analysis. What is meant by stakeholder analysis? What is it required? How is it required? అసలు feasibility study stakeholder analysis అంటే ఏంటి? Stakeholders analysis doesn't mean people whoever directly or indirectly involved in the project will be called as stakeholders. వాళ్ళు క్లయింట్స్ కావచ్చు, లేదంటే కనుక డెవలపర్స్ కావచ్చు, టెస్టర్స్ కావచ్చు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కావచ్చు, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ మనం ఏమంటాం? Stakeholders. అంటాం. ఏమంటాం? Will be called as Stakeholders. These stakeholders usually we do 3 things. One is stakeholder identification. రవి క్లాస్లో ఉన్నాను, కాసేపట్లో వస్తాను. క్లాస్లో ఉన్నాను, క్లాస్ అయిన తర్వాత వస్తాను. అది అక్కడ పెట్టి. One is about stakeholder identification. Okay.
Second, we call it as stakeholder analysis. Third, we call it as stakeholder management. దీన్ని 3 రకాలుగా డివైడ్ చేస్తున్నాం. స్టేక్ హోల్డర్ని 3 రకాలుగా మనం డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటి స్టేక్ హోల్డర్ ఐడెంటిఫికేషన్, సెకండ్ we call it as analysis, third we call it as stakeholder management. So these are the 3 different types. One is about stakeholder identification, second we call it as analysis, third we call it as stakeholder management. So 3 things. Why are we divided this stakeholder into these 3 parts? ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టేక్ హోల్డర్ గురించి కాసేపు పక్కన పెడతాను, అంటే స్టేక్ హోల్డర్ గురించి మాట్లాడుతాను, కాసేపు వేరే విషయం గురించి మాట్లాడతాను, వినండి జాగ్రత్త. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నారు. A work has been assigned to you. Okay, this work will be for around 6 months of time. You are the point of contact. POC మీరు అనుకుందాం. Okay, సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీరు, POC మీరు అయినంత మాత్రాన మీ డెసిషన్స్ పనికొస్తాయా? ఎందుకని? బికాస్ దేర్ ఆర్ n different people who directly or indirectly influences your decisions. అవునా? రైట్. అంటే ఏం చేయాలి? ఎవ్రీ టైమ్ అంటే ఎంప్లాయీ, ఎస్పెషల్లీ ఎంప్లాయీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టు manage all these. As a person who is working as a point of contact for some assignment, you need to coordinate everyone. అంటే ప్రతి ఒక్కరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మీరు వర్క్ చేసుకోగలగాలి. ఆ వర్క్ చేసుకోగలిగేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు స్టేక్ హోల్డర్స్, అసలు నేను ఎవరెవరితో మాట్లాడాలి, ఎవరు నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, ఇది అంతా కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి కదా. ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు మీ బాస్ ఎవరు, మీ బాస్కి బాస్ ఎవరు, మీ సబార్డినేట్స్ ఎవరు, ఎవరిని ఎప్పుడు మనం కన్సల్ట్ చేయాలి, ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుకోవాలి, ఈ క్లారిటీ అయితే మీకు ఉండాలి. ఈ క్లారిటీ లేకుండా మీరు అయితే వర్క్ చేయరు కదా. అంటే వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవరిని నేను కన్సల్ట్ చేయాలని మీరు వెతుక్కోరుగా, అంతే కదా. ఏం చేస్తారు? బిఫోర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ అప్ ద వర్క్, యు విల్ ఫైనలైజ్ టు హూమ్ ఐ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్, అంతే కదా. అందుకనే వేరెవర్ అంటే అది మీరు రెగ్యులర్ వర్క్స్ కావచ్చు, ఒక ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, అందుకే మనం స్టేక్ హోల్డర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద project. Stakeholder identification is important. What is meant by stakeholder identification? Stakeholder identification doesn't mean identifying of list of stakeholders who are required and who are responsible for us to manage forever throughout the project. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? 100 మంది ఉన్నారు దాంట్లో, 100 మంది ఉన్నారు, 100 మందిని ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం? ప్రాక్టికల్గా కుదరదు కదా, నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, దేర్ షుడ్ బి సమ్ స్ట్రాటజీ, రైట్? ఏదో ఒక పాలసీ, ఏదో ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటేనే కానీ వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయడం కుదరదు. దానికే మనము పవర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రిడ్ అని ఒక మ్యాట్రిక్స్ మనం వాడతాం. కమిషన్ చూపిస్తాం మీకు. I will explain. This is what we call it as power and interest grid. దీన్ని స్టేక్ హోల్డర్ ఐడెంటిఫికేషన్కి వాడతాం. పవర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే హై పవర్లో, అంటే దీన్ని ఎలా చేస్తామంటే ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్, ఓకే, ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్గా డివైడ్ చేస్తాం. పవర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు, 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, దీన్ని హై అండ్ లో కింద డివైడ్ చేస్తాం. ఇంట్రెస్ట్ హై అండ్ లో, పవర్ హై అండ్ లో కింద డివైడ్ చేసి పీపుల్ హూ హ్యాస్ లో పవర్, పవర్లో లో ఉన్నారు, ఇంట్రెస్ట్లో కూడా లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎంతవరకు మనం ఇస్తామంటే వాళ్ళ మీద మనం పెట్టే ఎఫర్ట్ ఈస్ మినిమం. జస్ట్ మానిటర్ దట్, దట్స్ ఇట్. వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్. అంటే వాళ్ళ వల్ల మనకు వచ్చే ఇబ్బంది అయితే ఏమీ లేదు. ఓకేనా? ఏమా? And next, I'm hearing it. Yeah, thank you. And next, a person who has less in power, high in interest. Less in power, high in interest. వాళ్ళు ఏం చేయాలి? You need to inform them in regular intervals because they have more interest. Even though they have less in power, they have more interest and responsibility. That's the reason
You need to inform them in regular intervals. ఏం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలండి అంటే whatever the changes, whatever the decisions are we are going to take, whatever the changes are we are making and all that, మనం ఏదైతే డెసిషన్స్ తీసుకుని అన్నింటిలో కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వాళ్ళకి పాస్ ఆన్ చేయాలి. ఇది సెకండ్ కేటగిరీ. Third category people are nothing but person who has high in power, low in interest. You have to manage them closely. You have to manage them closely, right? At the same time, a person who has high in power and high in interest, you need to satisfy them forever, because these people might be business owners or IT heads or functional heads or something. ఎవరైనా కావచ్చు. Okay? So, first of all, identification of stakeholders is important. So, once to do to stakeholder identification and all, we have to use this power and interest rate to cross check. అంటే high power and high interest, low power and low interest, low power and high interest, high power and low interest. Understood? Yeah. This way you have to streamline, and this way you have to identify who are important and who are not. అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే అవసరం లేదు అనేది కాదు మన ఉద్దేశం, ఎవరిని ఎంతవరకు మనం డీల్ చేయాలి అనేదే పాయింట్. క్లియర్? రైట్. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి, రెగ్యులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎవరితో మనం మాట్లాడాలి? ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్తో మాట్లాడాలి. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే. కానీ బిజినెస్ ఓనర్ ఎప్పుడు కూడా పవర్లో హై, కానీ రెగ్యులర్గా మీకు టచ్లో ఉండడే అవసరం లేదు. బికాస్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఆల్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ. రిమైనింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ ఉంది. ఎప్పుడైనా రేపొద్దున మన బడ్జెట్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తే ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్తో మనం మాట్లాడతాం. సో మనం ఏం చేస్తాము? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్ ఐడెంటిఫికేషన్ వీ హ్యావ్ టు డూ. ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు analyze it. Right, we have to analyze who are all important, in what way are they important అనేది we have to identify. For that, what are we doing? We were doing stakeholder identification. This is the first one. Okay. Yeah. Once the stakeholder identification is done with, we are going for stakeholder analysis. What is meant by stakeholder analysis? Stakeholder analysis doesn't mean చెప్పండి. Stakeholder analysis is identifying who are all critical to the project, whom you should be able to identify చేసేసాం ఆల్రెడీ. మనం ఐడెంటిఫై చేసేసాను who are all critical to the project అనే ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయింది. వాళ్ళని అనలైజ్ చేయాలి, రైట్? అంటే రెగ్యులర్ గా వాళ్ళని అనలైజ్ చేయాలి. To do the stakeholder analysis and all, we have a matrix which we call it as RASCA matrix. We have a matrix called as RASCI matrix. This RASCI matrix is useful to analyze and manage the people forever. This one day job kaadu kada. This is not a one day job, right? Yep. This is the kind of job you have to endorse, or you have to understand, or you have to follow throughout the project. And throughout the project అయ్యే వరకు దీని మీద మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి, అంతే కదా? కదా. సో దానికి అంటే the kind of analysis and as well as to manage the kind of matrix, what we call it as RACA matrix center. RACA matrix stands for responsible, accountable, support, consulted, informed. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఐడెంటిఫై చేశారో వాళ్ళని ఈ స్టేక్ హోల్డర్ అనాలిసిస్ మేనేజ్మెంట్ లో RACA మ్యాట్రిక్స్ కి వాళ్ళని మీరు వాడాలి. ఎలా వాడాలి అంటే I'll show you stakeholder analysis so that you'll understand. 1 minute.
సో ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకుని నేను చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది ఎలా చేస్తామంటే స్టేక్ హోల్డర్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు ఐడి నెంబర్, ఓకే, టాస్క్, okay, what type of task is this, okay, stakeholders ఎవరు, నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు, అకౌంటబుల్ ఎవరు, సపోర్ట్ ఎవరు, కన్సల్టెడ్ ఎవరు, informed. So this is what generally we call it as stakeholder analysis, which we do here. ఇక్కడ ID number 1 for example, చూడండి జాగ్రత్తగా. ID number 1 టాస్క్ ఏంటి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్స్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయాలి. ఇది టైప్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్ ఇస్ దిస్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్రంట్ పేజెస్ డిజైనింగ్స్ అండ్ ఓకే, UI డిజైనింగ్స్. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైనింగ్స్ కింద టైప్లోకి వస్తుంది. స్టేక్ హోల్డర్స్ని మనం వీ హ్యావ్ టు లిస్ట్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. ఎవరిని ఐడెంటిఫై చేసాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ ఓనర్, ఐటీ ఓనర్, ఒక ఫంక్షనల్ హెడ్, ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్, ఓకే, ఒక ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్, తర్వాత మన ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజరు, మన ఒక BA, ఓకే, డెవలపర్స్, UI డిజైనర్స్ కూడా ఉంటారుగా, టెస్టర్స్. వీళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, ఐడెంటిఫికేషన్లో వీళ్ళు తేరారు అనుకోండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే UI డిజైన్. బిజినెస్ ఓనర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్? నో. He is accountable for that? No. His support is required for this? Not required. Consultation is not required? It is not required. But information for UI designs and all, it is not, because business owner nothing to do with all these designs. ఎవరు చూసుకుంటారు ఇదంతా కూడా? IT ఓనర్ will take care of. అంతేనా? Functional head may not be. What about subject matter expert? Subject matter expert support might be required. Consultation and information need to be submitted. As in the same way, when we are talking about project manager, BAs and all, it is required. Even for project manager and as well as for the BAs and all, it is required. Procurement team ko kuda pan ledhu. Developers to pan ledhu. Evarto pan undi malli? For UI. What about testers? Testers UI designing cheyadam kada. Designing testing we are not doing this. Designing part initially we are doing. Okay, whenever the changes are happening in UI designs and all that time, we might require some kind of quality testing and all, everything might be testing, testers might be required initially. For UI designs, initially we are not doing any testing and all. Initial information are we sharing. To whom you have to share all this information? You need to share this information with the UI designers. Understood? Clear, Hema? Yeah. ఇట్లా మనం ఏం చేస్తాం అంటే డిఫరెంట్ టాస్క్, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3, టాస్క్ 4, టాస్క్ 5. దిస్ యూజువల్లీ మనం ఏంటంటే HPALM టూల్ అని ఉంది. HP వాళ్ళది ALM టూల్లో, రైట్? ఆ ALM టూల్లో వీటిని ఏం చేస్తారంటే ప్రీ డిఫైన్ చేసి పెట్టేసుకుంటారు ముందే ప్రాజెక్ట్స్లో. జనరల్గా ప్రీ డిఫైన్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఇది ఆటో జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఇది ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఈ స్టేక్ హోల్డర్ మేనేజ్మెంట్ త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. Understood? Clear? So this is what the importance of stakeholder analysis, followed by understood? Yeah. So stakeholders we are dividing into 3 levels. One is about identification, second we call it as analysis, third we call it as
management. Clear? Understood? Yes. Right? So stakeholders. So these are the few major things which are required for any of the projects. So first is about cost benefit analysis, followed by feasibility study, And then the right? stakeholder identification. Stakeholder analysis, stakeholder identification, analysis, and management. So these are the first layers. Whenever we are at a, before we were talking about requirement gathering and all that. అవన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో వస్తాయి. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ what comes into the next level. Understand? Yeah. Clear? So this is what is the first layer for any of the projects. So before you are gathering the requirements and all that. This is what the major job of a business analyst, irrespective of the type of the project they are working on. Okay? Project ఏదైనా కావచ్చు, ఏ డొమైన్ అయినా కావచ్చు. This is mandatory. But as far as the role of a BA is concerned, as far as responsibilities is concerned, you will find changes between the project based and product based companies. రెండు రకాల కంపెనీస్ ఉంటాయి మనకి ఐటీలో. ఒకటి ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ అంటాం, రెండు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అంటాం. ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్? వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్? వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? Project is project, sometimes it's an application, maybe. Product itself is a product, like, is that right? Sorry? ప్రోడక్ట్ కి ప్రాజెక్ట్ కి మనకి డిఫరెన్స్, మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ కి ప్రోడక్ట్ కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో ఒక క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాడు, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం డెవలప్ చేస్తాం. దీన్ని ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటారు. అంటే ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు, క్లయింట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. వెరస్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ క్లయింట్ దేర్. మరి ఎవరు ఉంటారు? Who will be there? So you are doing some market research and you're developing some project. You're developing some project. You yourself are developing some project first. This is what generally we do in product based companies. Product based companies lo మనం ఒక product ని డెవలప్ చేస్తున్నాం. When we are developing the product, you don't find any client. ఒకసారి ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసినారు, దాని తర్వాత క్లయింట్ మనం సేల్ చేస్తాం. For example, difference చూడాలంటే Infosys, Wipro, TCS, all these consider as project based companies. గూగుల్ కానివ్వండి, మైక్రోసాఫ్ట్ కానివ్వండి, ఆరకిల్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పీపుల్ సాఫ్ట్ కానివ్వండి, ఎస్ఏపీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రోడక్ట్ బేస్లోకి వస్తాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ కస్టమర్స్కి వాళ్ళు సేల్ చేస్తారు, దానికి సర్వీసెస్ కూడా ఇస్తారు. అదేనా? అండర్స్టాండ్? అంటే ఈ డజంట్ మీన్ విప్రో వాళ్ళకి, ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళకి సెపరేట్ ప్రోడక్ట్స్ లేవండి అని అడగచ్చు. మేబీ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఉన్నాడు, ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా ఉండొచ్చు. బట్ మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యూ కెన్ ఆస్క్ మీ వన్ థింగ్, దెన్ వాట్ ఈస్ మై రోల్ దెన్? రైట్? సో యాజ్ ఎ బిఏ మై జాబ్ ఈస్ టు గ్యాదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కదా, అండ్ లైజ్ ఇన్ బిట్వీన్ బిజినెస్ అండ్ టెక్నికల్ కమ్యూనిటీస్. ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ అయితేనేంటి, ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అయితేనేంటి, నాకేంటి ఇబ్బంది అంటే, whereas in the first case and the project based companies you have a client, if any difficulties and challenges if you face and all, you can interact with them. Whereas in product based companies you don't find anything like this. మీకు అలాంటి అవకాశం ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో ఉండదు. బికాస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ కెనాట్, you have to do for yourself because you don't have any client as such. You have to do for yourself. This is what the major difference you see between project based and product based. కానీ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ లో పనిచేయడమే చాలా హ్యాపీ. ఎందుకంటే క్లయింట్, మనం ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసి క్లయింట్ ఇచ్చేస్తాం. కానీ సర్వీస్ సెగ్మెంట్ లో పనిచేయడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే క్లయింట్ ఎప్పుడు ఏ టైంలో కాల్ చేస్తాడో తెలియదు, వాడు ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ అడుగుతాడో తెలియదు,
ఏ టైంలో అయినా సరే మనం దానికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. అదో భాగం. అంటే దేనికి ఉండే లిమిటేషన్స్ దానికి ఉంటాయి, దేనికి ఉండే ఛాలెంజెస్ దానికి ఉంటాయి. That's a different case. But role of a BA from project to product, this is the difference. You can see it. Okay. That is what usually the difference between project based and versus product based is concerned. Clear? Yeah. Right? Yeah. Fine. So these are the roles of a BA is already, and BA role 7 in Chittamiko. This is how generally the project looks like. Any of the project looks in this way. First of all, we have to do some background check and all that. Background adantha kuda manam check cheyali. First of all, what is the business problem, right? So what is the scope statement and all that, everything check. So whenever you want to work on the project, you have to follow 3 major points. Those 3 major points are as follows. One is about objective, second we call it as need, third we call it as scope. First we call it as objective, second we call it as need, third we call it as scope. Hema, Yes. listening? Yeah. So first of all, we have to understand the objective, right? So what was the objective behind us to develop the project? So if you want to understand the objective behind this, you need to understand the business problem. So that's a reason first and the foremost thing we do will be called as a business case document. And business case document is the most important point in project development. What is meant by a business case document? Business case document is the one which explains you about the preliminary levels of the project. What exactly the problem is all about. Okay, how big is this problem, and also these things to investigate that we have to prepare a business case document. So business case document lo ఏ ఉండాలి ఇనిషియల్ గా అంటే before you are going for BRDs and all that, what are all is required for a business case document? There are few points we have to consider to address the business case document. Those are all as follows. I'll just show you 1 minute. One minute, Hema. Yeah, sure. నేను నోట్స్ తీసుకుంటున్నానులేండి. Right, so these are the points we have to address when you want to develop a business case document for any of the project. So the first point is, what is the current business situation? Second, what are the problems in the situation? Third, why solving the problem is important for us? Who is going to benefit from this situation? What are the alternatives to address the problem? What are the dependent factors which are connecting to the problems what we have identified? Followed by this, what are the assumptions we have to make to provide a solution for this project? Understand? Clear? So these are the points and when we are preparing a business case document. So irrespective of the client, irrespective of the technology, irrespective of the domain, unless until if you don't have a clarity on these points,
It is really a difficult task for any of a BA to develop business requirements documents or something like in near future. Clear, Hema? Yes Andy. Right? So these are the points you have to consider in irrespective of the domain అండి. మీరు హెల్త్ కేర్ కావచ్చు, నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇవన్నీ కూడా జనరలైజ్డ్ గా నేను చెప్పేది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ రిలేటింగ్ టు హెల్త్ కేర్ రిటైల్ అనేది దానికి సంబంధం లేదు. ఒక క్లయింట్ కి మీరు ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ clarity of thought is important. Unless until if you don't have a thought of clarity, it is really difficult for you to come up with some kind of solution. That solution should also be based on few assumptions. ఎందుకంటే ఇక్కడ assumptions and dependencies అని కొన్ని ఉంటాయి. అంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి assumptions, సెకండ్ is solutions, dependencies. assumptions అంటే అర్థం ఏంటి? పారామీటర్స్ అని అర్థం. ఇంకా సింపుల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే పారామీటర్స్. వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ we keep when we are providing solutions? These are all we call it as assumptions, right? We have to assume something, at least అంటే this is how it could be, right? In future this is what it will happen. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే కదా ఇవాళ మీరు సొల్యూషన్ ఇచ్చేది. ఫ్లూక్ గా మనమైతే జస్ట్ వర్డ్ సేక్ మనమైతే సొల్యూషన్ ఇవ్వం కదా. దిస్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రిచీవ్ ఇన్ ఫ్యూచర్, అండ్ ఫర్ దిస్ ఈస్ వాట్ ద సొల్యూషన్. దాన్ని మనం అజంప్షన్ అంటాం. సెకండ్ we call it as dependencies అంటాం. వాట్ ఈస్ meant by dependency? Dependency doesn't mean ఈ సొల్యూషన్ కి దేని మీద డిపెండెన్సీ ఆధారపడి ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఓఎస్ సిస్టమ్ మే మాట్లాడుకున్నాం. పిఓఎస్ సిస్టమ్ ని మీరు అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. పిఓఎస్ సిస్టమ్ అప్డేట్ చేస్తే సరిపోతుందా? ఏం అప్డేట్ చేయాలి? along with POS system you have to update ఇన్వెంటరీ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ ఇన్వెంటరీ అప్లికేషన్ లో అన్ని తప్పులు తడకలు ఉండి మీరు పిఓఎస్ అప్లికేషన్ అప్డేట్ చేసిన ఉపయోగం ఏముందండి? రాంగ్ మిస్టేక్ ఇస్తుంది. ఇన్వెంటరీ అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా లేనప్పుడు పిఓఎస్ అప్డేట్ చేసి మీరు ఏం చేయడానికి ఉపయోగం ఏముంది? అంతే కదా. మీరు బార్కోడ్ పెట్టి స్కానర్ పెట్టి బార్కోడ్ ఒక ప్రోడక్ట్ స్కాన్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా బార్కోడ్ ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది? బికాస్ పిఓఎస్ కనెక్టింగ్ ఫర్ ఇన్వెంటరీ. ఆ ఇన్వెంటరీ అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా లేదు. అంటే ఏంటి? పిఓఎస్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్వెంటరీ. అంతే, అది ప్రాపర్ గా ఉండాలి. మీరు ఇది చేసేస్తే కుదరదు. సో దాన్ని డిపెండెన్సీ అంటాం. అంటే ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడమే కాదు, ఈ అప్లికేషన్ కి సపోర్టెడ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంతవరకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి అనేది వెరిఫికేషన్ చేసుకోవడాన్నే మనం డిపెండెన్సీస్ అంటాం. సో assumptions and dependencies are two major aspects and both are two major points whichever is required for any application to develop or any solution to be provided. మీరు ఏదైనా సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే you need to see the assumptions and dependencies as well. Clear? Yeah. Right? Yes. So once you have come up with some kind of business case understanding and all, then you can develop some objectives. Objective ante denikandi? What is meant by objective? Objective doesn't mean the one which you are trying to achieve. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎందుకు రాసుకోవడం? ప్రాబ్లం తెలిసిపోయింది కదా మనకి, సొల్యూషన్ ఇచ్చేయచ్చు కదా. అంటే సింపుల్ ఉదాహరణ చెప్తాను. మీకు సొల్యూషన్ రాయమని నేను ఒక లాజిక్ ఇచ్చాను. మీరు స్టార్ట్ చేసింది ఒకటి, ఎండ్ చేసింది ఒకటి. నేను ఆన్సర్ అడిగితే మీరు అన్నారు నేను స్టార్ట్ చేయడం కరెక్ట్గానే స్టార్ట్ చేశానండి, కాకపోతే ఎండింగ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. ఎండింగ్ మీ చేతిలో లేదు, స్టార్టింగ్ ఎందుకని? బికాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ఆబ్జెక్టివ్ దేర్. ఫైనలీ వాట్ ఈస్ మై గోల్ అనేది మీకు తెలియట్లే. సొల్యూషనే అంటున్నారు కానీ గోల్ మీకు గోల్ లేదు మీ దగ్గర. గోల్ లేకపోవడం ఏంది? మీరు స్టార్ట్ చేయడం కరెక్ట్ గానే స్టార్ట్ చేశారు, కానీ ఏమైంది? ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ ఆల్ స్లోగా ప్రాజెక్ట్ ని సైడ్ ట్రాక్ చేసినాయి. సొల్యూషన్ వచ్చింది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ద క్లయింట్. ఉపయోగం ఏముంది? మీరు ఎగ్జామ్ బ్రహ్మాండంగా రాశారండి, కానీ టైం అయిపోయిన తర్వాత రాశారు. ఎగ్జామ్ టైం మీరు 100 మార్కులు వచ్చే పేపర్ మీది, కానీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు పేపర్ ఇచ్చిన వల్ల ఉపయోగం లేదు. నాకు విత్ ఇన్ టైంలో మీరు ఇస్తేనే నేను కన్సిడర్ చేస్తాను. విత్ ఇన్ టైం తర్వాత ఇస్తే కన్సిడర్ చేయను.
మీరు ఎంత టాప్ అనేది నాకు అవసరం లేదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సొల్యూషన్, కానీ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ సమ్ యువర్ ఓన్ లిమిటేషన్స్. ఆ లిమిటేషన్స్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అవునా? ఆ లిమిటేషన్స్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు పుట్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ గోల్, వాట్ యూ ట్రైంగ్ టు అచీవ్. బేస్డ్ ఆన్ దోస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్. మీరు సొల్యూషన్ ఇస్తారు, బట్ నాట్ వాట్ క్లయింట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్. Understood? Clear? Yeah. So objectives are important. So objectives, goal and all were important initially. So once you have done with objectives, you have to go for need. This is what we call it as need analysis. Why client is asking us to develop the project? What was the need? This is what we call it as need analysis. Need అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు కేటగిరీస్ వస్తాయి. Need is in present or in future. అంటే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంటా, రేపు ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ వాట్ వీ ఫాలో విల్ బి డిఫరెంట్. రేపు ఇంపార్టెంట్ అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ వాట్ వీ ఫాలో విల్ బి డిఫరెంట్. అది చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ నీడ్ అనాలిసిస్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, వన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ విత్ నీడ్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో స్కోప్. వాట్ ఈస్ meant by scope? Scope doesn't mean the possibility. మీకున్న టైం ఎంత, మీకున్న బడ్జెట్ ఎంత, మీకున్న మ్యాన్ పవర్ రిసోర్సెస్ ఎంత, దీంట్లో వాలటాలిటీ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, వీటన్నిటిని మనం స్కోప్ కింద రాసుకుంటాం. స్కోప్ డజంట్ మీన్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ వర్కింగ్ ద అప్లికేషన్. మనకు ఎదురయ్యే ఛాలెంజెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం స్కోప్ కింద రాస్తాం. స్కోప్ ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ మనకుంది, వాడు చెప్పింది పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా, ఉంటే విత్ ఇన్ టైంలో మనం చేయగలమా, చేస్తే ఆ టెక్నాలజీ మనం వాడగలమా, వాడితే ఆ విత్ ఇన్ కాస్ట్లో అవుతుందా, ఆ విత్ ఇన్ కాస్ట్లో అవ్వాలంటే దానికి సరిపడా మ్యాన్ పవర్ మన దగ్గర ఉందా, లేదంటే మనం హైర్ చేసుకుంటే అడిషనల్ కాస్ట్ ఏమైనా అవుతుందా, ఇవన్నీ మీకు స్కోప్లోకి వస్తాయి. Understand? Yeah. Emma, clear? Yeah. I'm here, Andy. So 3 points we have to consider. One is about objective, second we call it as need, third we call it as Scope. These three are important for any of the project. Right? So these are all comes under the first layer under. Okay? These are all comes under the first layer of the project. So next we call it as guidelines. Guidelines ante enti, how it is to be done, what are the key business indaka మనం మాట్లాడుకున్నాం అది. Next, project completion criteria, right? Okay, basis on which criteria we have to complete the project. And next we have to follow by the success factors. Success factors ante enti, what is meant by success factors? దీన్ని CSF అంటాం, అంటే critical success factors అంటాం. What is meant by critical success factors? What is meant by critical success factors? Not sure, Andy. What is meant by critical success factors? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, మీకు బాగా అర్థం. మీరు ఒక రెస్టారెంట్ని పెడదాం అనుకున్నాను. ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దేర్ విత్ యూ, యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్ విత్ ఇన్ ద టైమ్ వాట్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 year. దిస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్ అని మీకు ఒక విజన్ ఉంది. విజన్తోనే మీరు డబ్బులు తీసుకుని దిగారు. మీ ఫాదర్ అన్నారు, నువ్వు రెస్టారెంట్ పెడతా ఉన్నావు, బాగానే ఉంది, ఒక విజన్ ఉంది, 1 yearలో సక్సెస్ అవ్వాలి. సక్సెస్ సీక్రెట్ తెలుసా? సక్సెస్ సీక్రెట్ తెలుసా? ఏం చేస్తాను సక్సెస్ అవుతాను, ఏ పాయింట్స్ మీద నువ్వు ఫోకస్ చేయాలి, నీకేమన్నా క్లారిటీ ఉందా అని అడిగి కాసేపు మీరు ఆలోచించారు. కరెక్టే కదా, డబ్బులు ఉంటే సక్సెస్ అవుతుంది అనుకున్నాను, కానీ డబ్బులతో పాటు ఇంకా చాలా కావాలి. ఏమేం కావాలి? వాటిని మనం క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. ఏమేం కావాలి? ఒక రెస్టారెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే
ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మంచి లో ప్లేస్, కావచ్చు, అది 6 నెలల్లో కావచ్చు, 2 years లో Yeah. కావచ్చు. ఫస్ట్ అయితే చెప్పారు మీరు. మంచి లైక్ ప్రైమ్ లొకేషన్ వేర్ ద రెస్టారెంట్ వుడ్ ప్రైమ్ రన్. లొకేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యాక్సెసిబిలిటీ అని అర్థం. అంతే కదా? యా అంతే కదా? యాక్సెసిబిలిటీ. ఎక్కడో 4 kilometerల దూరంలో మీరు రెస్టారెంట్ పెడితే ఎవరు వస్తాడు అనుకో? ఎంత డిలీషియస్ ఫుడ్ మీరు ఇచ్చిందా, ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్ ఫర్ ద పబ్లిక్. అంతే కదా? సో యాక్సెసిబిలిటీ, దాన్నే మీరు ప్రైమ్ లొకేషన్ అన్నారు. రైట్, బాగుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా అంబియన్స్, మంచి కుక్. యా అంబియన్స్ కావాలా? అంబియన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అంబియన్స్ తో పాటు ఇంకేం కావాలి? అంబియన్స్ కి సపోర్టింగ్ గా ఇంకేం కావాలి? కుక్స్, మంచి కుక్స్, లైక్ గుడ్ కుక్స్. అంబియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినోడు ఇంకోటి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? అంబియన్స్ ఇంకో 2 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు, ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. హాస్పిటాలిటీ. అంతే కదా? అంబియన్స్ బాగుండి ఎవడో పట్టించుకోకపోతే చిరాకు. హాస్పిటాలిటీ కావాలి కదా. హాస్పిటాలిటీ, అంబియన్స్ తో పాటు నీకు హాస్పిటాలిటీ కావాలి. డెలిషియస్ ఫుడ్ తో పాటు హైజీనిక్ కండిషన్స్ కావాలి. హైజీనిక్ కండిషన్స్ రెండింటికి కనెక్షన్. అంబియన్స్ కి హాస్పిటాలిటీ ఇంపార్టెంట్, ఫుడ్ కి నాట్ ఓన్లీ డెలిషియస్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి హైజీన్. అంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. ఇది యాడ్ ఆన్ పాయింట్. ఓకే, ఆబ్వియస్ గా ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు. సో వీటిని మీరు ఏమన్నారు? ఇవండి క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇవి నేను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాను అని మీ ఫాదర్ చెప్పారు. ఈజ్ హ్యాపీ. ఇవి చెప్పకపోతే ఏమంటారు? అమ్మ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్ లో వడ్డీ వస్తుంది, వడ్డీ వాడుకోవడం. సింపుల్ కాలిక్యులేషన్. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ మనీ. టు మేక్ యువర్ సక్సెస్ఫుల్ రెస్టారెంట్ సక్సెస్ఫుల్, there are some factors we have to consider. Then the same way, when you are developing the project, critical success factors are also important. And when you want to develop any of the project, you have to consider what are the major issues we have to address to make this application successful. Successful అంటే సొల్యూషన్ ఓన్లీ కాదు, క్లయింట్ వాడేటట్టు చేయగలగడం సక్సెస్ఫుల్. వాడికి అది వాడి బిజినెస్ లో అది 100%, 300% ఉపయోగపడడం సక్సెస్. సక్సెస్ డజంట్ మీన్ మీరు కంప్లీట్ చేసేవడమే కాదు కదా. బ్రహ్మాండమైన కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్, వాడేవాడు లేడు. ప్రమోషన్ లోపమో ఏం లోపమో తెలియదు కానీ మార్కెట్ లో గట్టిగా 10 కార్లు కూడా లేవు రోడ్ మీద. ఇంకెవడు దాన్ని ఎప్రిషియేట్ చేసేవాడు? వాడేవాడు లేనప్పుడు ఇంక ఎప్రిషియేషన్ ఎక్కడ పని ఉంది? అంతే కదా. ఎంత గొప్ప కార్ అయినా డిజైన్ చేయండి, అది ఎంత గొప్ప టెక్నాలజీ అయినా కావచ్చు, రోడ్డు మీదకి వచ్చిన తర్వాతే అది ఎస్ ఆ నో తెలుస్తాం. అంతే కదా. రోడ్డు మీదకి రానంత వరకు మీరు చెప్పినంత కూడా పేపర్కే పరిమితం. రియాలిటీలో నేను చెప్పలేను. అంతే కదా. మీరు చెప్పిన దానికి నాకు అథెంటికేటెడ్ ప్రూఫ్ లేదు, ఎందుకంటే నథింగ్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ప్రూవెన్. ఎవరు చెప్పలేదు నాకు, కనీసం 10 మంది కూడా చెప్పలేదు. రైట్. సో ఇక్కడ క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎందుకు చూస్తామంటే, క్రిటికల్ factors is not only to develop application, but also it should be useful for a client to work in regular intervals, and it should be an positive atmosphere to the client to work in regular intervals. It should be a positive note for them. That is where critical success factors are important. So ఇవన్నీ కూడా గైడ్ లైన్స్ లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డెలివరీ డేట్స్, ఇవన్నీ కూడా గైడ్ లైన్స్ లోకి వస్తాయి. ఫాలోడ్ బై గైడ్ లైన్స్, కన్స్ట్రెయింట్స్. ఇందాకే మీకు దీని గురించి చెప్పాను. Constraints అంటే what are the risks are involved in this, okay, what are the assumptions and dependencies we have to make and all that. So ఇవన్నీ పాయింట్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. So one is the background, second we call it as guidelines, third we call it as constraints. Do you want to develop any of the project, these are the first layer. This is the first layer. Clear? నెక్స్ట్ లేయర్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి. దీని గురించి నేను రేపు మాట్లాడతాను. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏమిటి, అవి ఎన్ని రకాలు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్, అసలు ఇవి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎందుకు వచ్చాయి, ఎవరెవరిని అడగాలి, మనం ఎలా డెవలప్ చేయాలి, దిస్ వి స్పీక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రేపు సెషన్ లో మనం దీని గురించి మాట్లాడతాం.